Standard 10, my English course book, Basketful of moonlight. 1.3 Basketful of moonlight. Poet Sunil Sharma. Figure of speech, शब्दालंकार. Friends, if you like this video, please like, comment, share this video to your friends. Subscribe our channel and tap the bell to receive notifications about all new videos. O moon, give me moonlight, basketful or 2 baskets full, with seeds of moonlight. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जेव्हा वेगवेगळ्या शब्दांच्या सुरुवातीला समान ध्वनी पुन्हा पुन्हा आलेले असतील तर तेथे अलिट्रेशन हा अलंकार होतो. ओ मून गिव्ह मी मूनलाइट. अलिट्रेशन, द साउंड ऑफ द लेटर एम हॅज बीन रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट. बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल. अलिट्रेशन, the sound of the letter B has been repeated for poetic effect. From the city to my village, on the sides of the path I want to so many, small moons of light. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जर परस्पर विरोधी विचार, भावना, अर्थ व्यक्त करणारे शब्द एकाच ओळीत आलेले असतील तर तेथे अँटिथेसिस हा अलंकार होतो. From the city to my village. Antithesis, 2 words city and village have opposite meaning have been placed in the same line. From the city to my village, on the sides of the path I want to so many, small moons of light. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जर एखादा शब्द पुन्हा पुन्हा आलेला असेल तर तेथे रिपिटिशन हा अलंकार होतो. Small moon of light. Repetition, the word small has been used twice for poetic effect. The root is tough and full of snakes and scorpions, neither bus nor cart plies. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जेव्हा वेगवेगळ्या शब्दाच्या सुरुवातीला समान ध्वनी पुन्हा पुन्हा आलेले असतील तर तेथे अलिट्रेशन हा अलंकार होतो. The root is tough and full of snake and scorpion. Alliteration, the sound of the letter S has been repeated for poetic effect. I want to light the dark root so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जर परस्पर विरोधी विचार, भावना, अर्थ व्यक्त करणारे शब्द एकाच ओळीत आलेले असतील तर तेथे अँटिथेसिस हा अलंकार होतो. आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट. अँटिथेसिस, 2 opposite words light and dark have been mentioned in the same line to create a visual effect. I want to light the dark root so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. I too want to hear fairy tales and stories from him. Tautology, the words tales and stories means the same thing. O moon, give me a basketful of moonlight. I want to sow seeds of moon on the sides of the path. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जेव्हा वेगवेगळ्या शब्दाच्या सुरुवातीला समान ध्वनी पुन्हा पुन्हा आलेले असतील तर तेथे अलिटरेशन हा अलंकार होतो. आय वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड ऑफ द पाथ. अलिटरेशन, द साउंड ऑफ द लेटर एस हॅज बीन रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट. O moon, give me a basketful of moonlight. I want to sow seeds of moon on the sides of the path. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जेव्हा कोणतीही कल्पना आहे त्यापेक्षा अधिक फुगवून सांगितल्या जाते तेव्हा तेथे हायपरबोल हा अलंकार होतो. आय वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड ऑफ द पाथ. Hyperbole. The idea of sowing seeds of moonlight is an exaggerated one
and is used to denote the desperation of the boy.